It looks and sounds like a combat zone. This is electronic violence, a chance for a person to shoot, bomb, and smash his way into a fantasy world of scary proportions. These games swallowed 20 billion quarters last year and probably consumed just as many minutes in the lives of the people who played them. N-aveți buget de la valiere aici? Mă văd bine? Am înțeles că camera adaugă 10 kg. So how many cameras are actually on you? Americanii au o vorbă care mie îmi place foarte mult și anume too big to fail, mai ales când se referă la companii care de obicei dau faliment, cum a fost și în cadrul lui FTX acum ceva timp, care era too big to fail, evaluată la 30 de miliarde de dolari sau ceva de genul, care până la urmă s-a dus în cap și n-a mai făcut nimic. Când vine vorba despre partea de tech, dacă ne uităm la companii ca, nu știu, Microsoft sau Apple, nu prea e un fail propriu-zis al companiei, adică nu se duce toată compania de râpă, ci mai degrabă proiectul. Dacă ne uităm, de exemplu, cel mai elocvent exemplu poate să fie Nokia, care practic ei fac foarte multe chestii, dar divizia lor de telefonie mobilă a dat faliment, până la urmă a fost cumpărată de Microsoft. Microsoft a încercat să facă ceva cu Windows Phone și cu Microsoft Phone și chestii de genul, care până la urmă a dat și el faliment. Și tocmai de asta mie îmi place mai mult expresia cu cât ești mai mare, cu atât cazi mai tare. Cam așa se întâmplă și în cazul lui Atari. Partea faină a tehnologiei este că avansează la o viteză incredibil de mare. Și dacă tu refuzi să te adaptezi vremurilor, dacă refuzi să faci investiții masive, mai ales atunci când ești în față, dacă refuzi să asculți ce cere publicul, riști să rămâi în spate și până la urmă publicul decide cine e pe primul loc și cine rămâne în urmă și e posibil să te trezești că după ce ți-ai făcut toate strategiile care crezi că o să te ducă în vârf, după ce ți-ai angajat toți oamenii, după ce crezi că ai alocat toate resursele, piața în continuare să zică că nu te mai ridici la standardul de care ea are nevoie. Nokia știe cel mai bine despre ce e vorba. Tot fac referire la Nokia pentru că e cel mai bun exemplu din cauza că CEO-ul lor, înainte să fie achiziționat de Microsoft, a venit cu faimoasa replică nu am făcut nimic greșit, dar am pierdut oricum sau ceva de genul ăsta. O chestie similară s-a întâmplat și cu Atari, care la fel a refuzat să se adapteze, a refuzat să asculte publicul și practic acum nimeni nu mai știe de Atari. Dacă întrebi pe cineva de Atari, toată lumea se gândește la firma din 70-80, dar nu la firma din prezent, care oricum nimeni nu mai știe ce face. Istoria Atari începe în 1971, când Nolan Bushnell și Ted Dabney vor să înființeze o companie prin intermediul căreia să vândă Computer Space, care era practic un knock-off de la Space War, un joc foarte popular de la vremea aceea, numai că din cauza că numele pe care și-l alesese ei, Syzygy Engineering, este deja luat, sunt forțați să schimbe numele și în felul ăsta rămân la Atari Incorporated. I was an engineering student at the University of Utah, and there I played a game called Space War. Space War was a rocket ship against rocket ship two-player game. It had a gravity field around a sun, and you basically could fire a missile at each other. And I was mesmerized by it. Nolan's goal was to put a coin slot on that and put it in the arcade. The only problem was you need $1 million machine. Space War was played on $1 million computer. And the economics of the coin-op business said that maximum you could charge was about 25 cents for 3 minutes. Look what you get for your money, if you like that sort of thing. You just can't make the numbers work. And I said, someday. After I got my engineering degree, I got a job at Ampex in the middle of Silicon Valley. At the time, Silicon Valley was more known for prune orchards than for technology. There was no consumer electronics going on in the valley, to my knowledge, at all. It was really semiconductor companies and aerospace military companies. I wasn't particularly excited to work for Ampex, but my office mate, Ted Dabney, was probably one of the best engineers Ampex had. And remember, Space War simmered in the back of my head. Well, I blinked, and one day the cost of MSI chips went from $2.80 a piece to 15 cents. And when I saw that price drop, I said, now's the time to build a Space War clone.
and that was computer space. Computer space earned extremely well. But put it in a working man's bar, earned nothing. It had all these buttons and, people couldn't get it. They didn't understand how to play it, and geeks could get it because they used to computers. It was very disappointing. That was when I learned that the core axiom of good games is easy to learn, difficult to master. Well, not for a femtosecond did I think that I was going to go back to Ampex. So I decided to go off and start a company with Ted, and eventually we called it Atari. The original company's name was Sesizezi, and we got that out of the dictionary, and we just thought it was cool. Of course, we were techies and engineers, and the fact that nobody could pronounce it or spell it didn't seem to bother us. People called us Suzuki and Suzuki, and we thought that it was great. The alignment of planets in a gravitational field, and all that sort of stuff. But it turned out when we went to incorporate, we started out as just a partnership. It was already taken by a candle maker in Mendocino. So we had to choose something else. Atari was on the list, and we got the name from the game of Go, which we were playing at the time. And it's a Japanese game, and if I'm about to take a group of your stones, I say Atari. Prima decizie majoră care avea să consolideze numele Atari în istorie a fost angajarea lui Alan Alcorn. Alcorn nu doar că a fost primul angajat al companiei, dar a fost și responsabil pentru Pong, a creat jocul în 7 zile și practic Pong este jocul care a cimentat numele Atari în istoria industriei de jocuri video. My first hire was a big bear of a man named Al Alcorn. He was a brilliant man and an anarchist. I figured it would fail in about a year, and I'd go back to work at Ampex. That was my plan. The very first day Al started, I assigned him a simple training mission. No one describes a tennis game with one moving spot, score digits, a net, and 2 paddles. So it was just the simplest possible game you could ever do. I understood what it was to be. Whether it would sell or not, I assume it wouldn't. I think he had it done in a week. And that turned out, of course, to be Pong. Pong was a phenomenon, so sales were easy. The distributors would say, send me 10, send me 10. And all of a sudden, I had a backlog of 4,000 units. The problem was that anybody could climb into the business. Everybody was copying our machine. But in those days, we didn't think much of patents. Because in the video game business, technology is moving so quickly. We always had better things to do with our time than patent litigation. We had a strategy of just doing better and better and better. And so from Pong, we went to Pong doubles and quadrupong and then space race. We just kept them coming. Cu toate că Pong era un mare succes și se vindea ca pâinea caldă, Nolan totuși vrea să acapareze piața și marea lui problemă era că unii distribuitori doreau exclusivitate, ca numai ei să vândă într-un anumit oraș. Lui nu prea îi plăcea chestia asta și tocmai de aceea a venit cu ideea de a mai fonda o companie. CEO-ul companiei urma să fie vecinul său, Joe Kinnan, și compania urma să se numească Key Games, care practic vindea aceleași jocuri Atari, numai că sub un alt nume, cu altă schemă de culori și modificate foarte puțin, astfel încât Atari să beneficieze de pe urma banilor pe care Key Games îi făcea. And that's, you want to talk a little bit about Key Games? Well, why'd you do Key Games? Make a competitor, no? I wanted world domination. And it turns out that there is two coin-op distributors in every city, and some had 3. Yeah. And Wurlitzer, Rockola, Seaburg, jukebox. exactly. And one had
Gottlieb pinballs. Yeah. Another one would have Williams pinballs Valley, and what yeah. have you. And what was happening is we had chosen the best distributor in each area. But the guys who didn't have the Atari brand were doing everything they could to spawn a competitor. And I thought to myself, let's Make that. let's make that happen. And so Joe Keenan, who was my next door neighbor, another exhaustive search for people, came over and I said, what I really need is another company. And so we took the number 2 engineer, which was Bristow, the Right. number 2 manufacturing guys, which was Gil. that Gil? Gil. And we took in our lineup every other game, and we gave it to Key, and all of a sudden, and this was, we started Key Games literally in August, and they were up and spinning by the November AMOA show. Right. And their goal was to pick up every distributor that we didn't have. Double our volume. Double our volume. Yeah, yeah, and we were telling all the distributors at the time, those bastards are stealing our games. And the distributors, no, and they run right over to them and buy the games. So we knew that was going on. And we gave them, but I think it's more important, we gave them the one game on the right, the driving game, the Grand Track we had running, and they stole that game from us and ran with it. And then they went off, and Bristow and Lyle Raines invented Tank. And like, no shit, they could actually do some stuff, And then we took that back in too, and then we eventually merged the companies. But it was a lot of fun at the distributor meetings where we would just rag on those bastards over at Key Games, stealing our stuff, stealing our employees, no less. Well, I knew that we couldn't keep it a secret forever. And so the coin-op business ran on basically gossip. And so I started the thing that they had stolen a bunch of our stuff and that we were suing them. And then I said, we've settled. But I slow rolled it a little more. We've settled for some shares. And then settled for a lot of their shares. And then we got a majority, and then I said, we decided to buy the rest of the shares and merge the companies together. Odată cu trecerea timpului, Atari începea să facă din ce în ce mai mulți bani și Pujnel și-a dat seama că dacă vrei să rămâi la un nivel ridicat, atunci trebuie să investești banii pe care îi faci în speranța că o să vii cu inovație și că o să vii cu lucruri noi. Tocmai din cauza aceea a început să deschidă nenumărate subsidiare cărora le dădea anumite proiecte și, să spunem așa, investițiile lui au dat roade în momentul în care una dintre subsidiare, Cyan Engineering, a venit cu ideea pentru Atari Video Computer System în 1975, care mai apoi urma să devină Atari 2600. Ideea de bază la care s-a pornit la vremea aceea a fost să creezi o consolă pe care să poți juca multiple jocuri. Atari mai lansase console, însă fiecare consolă avea un singur joc și Cyan a venit cu o modalitate prin care puteai să joci 4 jocuri diferite pe o singură consolă. Prețul de lansare al lui Atari 2600 a fost în jur de $200, dacă stăm să o raportăm la prezent, undeva la $1100, și de banii ăștia primeai 2 joystick-uri, consola, 2 palete și un cartuș cu jocul Combat. Încă din faza de testare, Bushnell a văzut potențialul consolei și și-a dat seama că are o mare problemă, și anume nu dispunea de capital pentru a începe o nouă linie de producție, cu ajutorul căruia să lanseze respectiva consolă. A încercat să găsească investitori și singura modalitate prin care a putut să lanseze această consolă a fost vânzarea companiei către Warner Corporation pentru suma de $28 de milioane. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 1976 și Warner venea cu resurse pentru dezvoltarea consolei, Bushnell își păstra locul în companie, era în continuare CEO, toată lumea practic era fericită, sau cel puțin așa vrea să fie, numai că din păcate nu chiar așa au stat lucrurile. În următorii ani, Bushnell începea să intre în tot felul de conflicte cu cei de la Warner, mai ales pentru direcția în care Warner vrea să ducă compania, pentru restructurările din cadrul companiei, închidere de subsidiare și mai ales pentru oprirea producției lui Atari 2600, pe care Warner o vedea inutilă. Până la urmă, în decembrie 1978, Bushnell părăsește Atari. În multe reportaje, Bushnell zice că și-a demisia, iar în altele Warner spune că l-a concediat pe Bushnell.
Încă nu se știe ce s-a întâmplat acolo, tot ce e cert este că această decizie a fost luată de la o ceartă pe care a avut-o cu vicepreședintele Atari de atunci, Manny Gerard, care practic era și din bordul celor de la Warner. Atari grew without venture capital. We didn't have a penny of venture capital until we were about 40 million in sales. And so as a result, we were constantly out of money because we were, collecting money and paying. And I literally sweat every payroll because, you'd say, do we have enough money in the bank for payroll? The answer was no. Who can I call up to collect some bills? And it was just a fight and a push and a fight and a push. And I actually think that I wouldn't have sold Atari if I'd have just taken a vacation. But I was tired. It was a fight, it was a struggle. And all of a sudden somebody comes along and offers you more money than you ever thought you were going to be worth. And you say, why not? Sub noua conducere de la Warner și cu Bushnell plecat din companie, Atari a început să ia o serie de decizii foarte proaste, printre care se dorea maximizarea profitului prin orice mijloace. Chestia asta nu a făcut nimic altceva decât să ducă la o serie de jocuri proaste, printre care și cel mai prost joc din lume la ora actuală, E.T. the Extraterrestrial, care trebuia practic să fie o capodoperă realizată în colaborare cu Steven Spielberg, ce urma să iasă de Crăciun în 1982. Din cauza că Atari a vrut să cheltuie cât mai puțin bani, au angajat un developer fără experiență, căruia i-au dat un timp foarte mic de lucru, și anume 5 săptămâni, astfel că atunci când a apărut jocul, în decembrie 1982, a fost un adevărat eșec, care s-a soldat cu foarte multe retururi și peste 700.000 de cartușe îngropate undeva într-un deșert în New Mexico. We found a treasure trove of Atari 2600 cartridges. We hear that there's thousands of them down there. We pulled out, I want to say there's just probably a couple dozen by the end of the first day, and I know the team is there today pulling even more out. And it's in a landfill site? It is absolutely in a landfill site on the outskirts of a small town in New Mexico. It was positively arid out there. There were rumors, weren't there, for a long time that this had been done. What led you? What led to this particular site and this discovery? Back in the 80s, over 30 years ago, the backstory is that Atari had rushed this particular game, this E.T. game, into production, and the developer, whom I had a lovely chat with when I was down at the site, he was there, had about 5 weeks to make it. Now, by any stretch of the imagination, 5 weeks is nowhere near enough time to make a game at all. So the game was released, and there was a lot of things that happened in this game with this game that kind of were really bad. For one, the game only had 5 weeks. Number two, they produced far more cartridges for the 2600 than there were even in existence at that time. And then, of course, the game itself was not well received, and Atari decided to take the loss and cart them out into the desert and put them into a landfill. You'd think they'd, I don't know, burn them or throw them away in a kind of more obvious and public way than to bury them in the desert and just hope they wouldn't be found. I can't speak for Atari because I certainly wasn't with them way back then, but I think there was a little bit of shame involved. Tot în 1982, Atari au încercat să-și lanseze cea de-a doua consolă, Atari 5200. Consola asta trebuia să fie ca un fel de succesor pentru 2600, numai că nu a fost recepționată foarte bine de public, din cauza că nu aveai foarte multe jocuri pe care să le joci și nici nu exista compatibilitate cu jocurile pentru 2600. Un alt eșec din perioada respectivă a fost încercarea lui Atari de a porta jocuri arcade pe console, ceea ce a fost un adevărat dezastru, mai ales cu încercarea de portare a lui Pac-Man, care din cauza că hardware-ul nu era pregătit pentru așa ceva, în momentul în care apăreau foarte multe fantome pe ecran, jocul se bloca și consola trebuia restartată. Arcade technology was more robust than what you could put in your living room. Pac-Man was a big hit in the arcade, but you played it on the 2600 and it just didn't seem like quite the same game. It just didn't have what the game gave you in an arcade. Pac-Man has to have all these ghosts running around and you're a player and you can go anywhere and these little tiny dots that the graphics system wasn't capable of drawing.
And it got a reputation for what people called Flicker Man. The Atari 2600 had a huge amount of compromises in it. It was a very primitive system for the time. The Atari 2600 was still alive 10 years after its launch, so that technology was pretty old, and the rest of the world was catching up, coming up with better and faster hardware. Atari was still riding the old dinosaur when they could have been innovating new hardware. Odată cu apariția PC-urilor, Atari a încercat să intre și pe segmentul ăsta cu Atari 400 și Atari 800, însă nici acolo nu prea a avut noroc. Partea bună e că o parte din componentele dezvoltate pentru PC-uri puteau fi folosite și în consola Atari 5200. Și încă o chestie mai interesantă, cu toate aceste eșecuri, în anii 80 Atari era responsabilă pentru o treime din profitul pe care Warner îl genera în fiecare an. În 1983 avem marele crash a industriei de jocuri video din cauza că piața era inundată de jocuri de proastă calitate, o parte din vină fiind și a celor de la Atari. În acea perioadă, acțiunile Warner au crescut de la $60 la $20 pe acțiune, iar Warner a avut o pierdere undeva de $500 de milioane. 2 years ago, our visit to Atari found a company gorging itself with profits. Worldwide electronic violence was at its peak. In 5 years, Atari's video game sales had gone from $200 million to $2 billion. People here were fat with success, dumb about the future, and happy with what they were doing. Atari executive Harry Jenkins predicted with confidence. We're going to see perhaps video games that are multiplayer games, people playing together as teams more. You're going to see a lot of exciting stuff coming in big production video games, I'd say, in the next few years. What the 10,000 people at Atari did was continue to make video games to satisfy what they thought was an indiscriminate public appetite. The thinking then was that while sophisticated-looking games were nice, they would cost too much to make, and profits wouldn't be as high. So this was what they offered. See, on the current game, when the ball comes up and hits the brick, it just disappears. We're going to add an animation sequence in there and have the brick dissolve out. But we had this observation 2 years ago. Creating more realism is the biggest challenge facing video game manufacturers today. Players don't want to just participate, they want to be the game. The people with the quarters agreed. Have a little bit more detailed, have it a little bit harder. Something a little bit more complex. Atari never got the message. What happened virtually overnight, more than 6,000 people lost their jobs. The company collapsed. Între timp, la conducerea companiei vine un tip foarte interesant, James J. Morgan, care ia foarte multe decizii controversate, însă cea mai controversată dintre ele este desființarea departamentelor de cercetare și dezvoltare. Acesta asigurându-i pe cei de la Warner că este suficient să ai o echipă de marketing foarte bună și o echipă de vânzări foarte bună și astfel poți redresa orice companie. Bineînțeles că Warner nu i-a dat foarte mult timp să facă chestia asta, fiind conștienți că nu are cum să mai repare ceea ce stricase deja. Warner începe să intre în discuții cu Tramel Technology pentru vânzarea Atari, asta fără știrea lui Morgan, iar înțelegerea se finalizează pe 1 iulie 1984, când Tramel cumpără Atari pentru suma de $240 de milioane, însă Warner decide să păstreze partea de arcade, pe care mai apoi o vinde către Namco. Acum, cel mai bine cred că ar fi să mergem pe repede înainte, pentru că în următoarea perioadă istoria Atari devine un dute-vino, un fel de joc de ping-pong foarte, foarte iurea și lumea s-ar plictisi, așa că să facem un fel de rapid fire. Deci se întâmplă următoarele chestii. 1985, sub tutela lui Tramel, Atari generează un profit de $25 de milioane cu o gamă nouă de calculatoare și două modele noi de console, Atari 7800 și 2600 Junior. În 1987, Atari achiziționează Federated Group pentru $67 de milioane, pentru că nimeni nu mai vrea să mai fie distribuitor pentru Atari, așa că Atari cumpără un lanț de magazine ca să poată să-și vândă consolele în magazinele lor. În 1987 se mai lansează două calculatoare, Atari 1040 STF și Mega ST, sisteme dedicate segmentului business, dar și astea sunt fără succes. În 89 și încearcă din nou norocul cu o consolă Atari Lynx, o consolă portabilă cu grafică color, gândește la un fel de Steam Deck din zilele noastre.
dar pierde teren rapid în fața Game Boy-ului de la Nintendo, care cu toate că era alb-negru avea o durată de viață a bateriei mult mai mare și îl găseai mereu în stoc. Apoi în 1991 Atari mai bagă o fisă cu 2 PC-uri și în 1993 cu o altă consolă. Dar, din păcate, tot degeaba. În 1997 Atari fuzionează cu JTS Inc., care era un producător de hard discuri, și după aia Atari pur și simplu dispare de pe piață. Deci nu se mai aude nimic de ei. Divizia pe care Warner însă a vândut-o către Namco este vândută și revândută de câteva ori. Până la urmă ajunge prin 88 să vândă casete pentru NES sub brandul Tengen, iar în aprilie 1996, după o tentativă de achiziție eșuată din partea lui Bushnell, care își vrea firma înapoi, Atari este vândută către WMS Industries, iar pe 19 noiembrie 1999 este redenumită Midway Games West. Pe 13 martie 1998, JTS vinde numele Atari, deci ei nu mai produceau nimic, în schimb vinde numele. Și proprietatea intelectuală ce ține de Atari o vinde către Hasbro pentru $5 milioane, iar în 2000 Atari schimbă iar proprietarul când publisherul francez Infogrames preia Hasbro Interactive. În 2001 Infogrames anunță reinventarea brandului Atari și între 2004 și 2011 produce și vinde console retro similare cu Atari 2600, iar în 2009 Infogrames anunță că schimbă numele în Atari. Am decis să trec așa repede prin ele pentru că activitatea Atari din perioada respectivă este foarte haotică și tot schimbă proprietarul și tot schimbă domeniul de activitate, calitatea nu mai este ce a fost odată, iar dacă se vând produse sub numele Atari, se vând doar pentru a capitaliza pe baza nostalgiei din anii 70-80. Începând cu 2009, activitatea Atari începe să devină și mai haotică, cu lansări de hoteluri tematice, cazinouri și chiar criptomonede despre care nu are rost să discut acum. Future Las Vegas destination set to be a paradise for gamers. So the group behind the Atari Hotel, look at that, just released these renderings. The property being touted as a one-of-a-kind experience, paying homage to the history of gaming and pop culture. Atari plans to open its first hotels here in Las Vegas and down in Phoenix. No word on when the groundbreaking is going to be or if Asteroid is included in the games on tap. Nu prea cred că va mai reuși vreodată să se redreseze și să ajungă la nivelul la care au fost. Singura chestie pe care o fac în momentul de față este încercarea de a capitaliza pe nostalgie, cum am mai spus, și pe un nume care odată însemna ceva în industria de gaming. După părerea mea, Atari a încetat să fie Atari după lansarea lui Atari 2600 și plecarea lui Nolan Bushnell.